Hi guys, it's Deasha. Welcome back to my channel dcraftyparadise. যদি তোমরা আমার চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকো তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, কারণ এভরি উইক আমি কিছু না কিছু নতুন নিয়ে আসি। এই সপ্তাহে কি হয়েছে, আমি আর মা ঘর গোছাতে গোছাতে আমাদের বেড সাইড টেবিলের ল্যাম্পটা ভেঙে ফেলি। এই সপ্তাহের ক্রাফট আইডিয়াটা সেখান থেকেই। তো উইদাউট ফার্দার ডিলে লেটস গেট জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। তো কাজটা করার জন্য আমার বেশ কিছু কার্ডবোর্ড লাগবে, তাই প্রথমেই আমি আমার কার্ডবোর্ডের জোগাড় থেকে বেশ কিছু কার্ডবোর্ড এক জায়গায় করে নিয়েছি। এবার কাজটা শুরু করবার জন্য আমি আমার ক্রাফটের মেন সাবজেক্টটা ড্র করে নিয়েছি এবং সিজারের সাহায্যে সেটাকে কেটে নেব। এবার একটা সরু অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার দিয়ে স্ট্রাকচারটা শক্ত করে নেব। আর নিউজপেপার দিয়ে তাতে ভলিউম অ্যাড করে গ্লু দিয়ে ফিক্সড করে নেব। তোমরা থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই গেছো আমার মেন সাবজেক্টটা এখানে হরিণ। তো আমি সেটারই বেস করার জন্য একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে সেটায় ড্রয়িং করে কেটে নিয়েছি। এবার ওয়্যারের সাহায্যে সেটাকে অ্যাটাচ করে নেব। নাও পুরো ক্রাফটার বেসের জন্য আমি আর একটা বড় কার্ডবোর্ড নিয়ে সেটাকে প্রপার শেপে কেটে নেব। আর বেসটার একটা সাইডে হাইট দেওয়ার জন্য আমি একটার পর একটা কার্ডবোর্ড গ্লু দিয়ে অ্যাটাচ করে নেব। নাও অ্যালুমিনিয়ামের ওয়্যারের সাহায্যে শিং এবং কানগুলো বানিয়ে এমসিল দিয়ে সেটা অ্যাটাচ করে নেব। এবার নিউজপেপার দিয়ে বেসটায় ভলিউম অ্যাড করব। তারপর আমি ওয়ালপুট্টি ডো তৈরি করে নেব গ্লু আর জল মিশিয়ে। আমার কাজটা এতদূর করে বেশ পছন্দই হয়েছে। কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই জানিও। আমি ভাবছি এদের একটা নাম দেওয়া যাক। আমি এই ছোট্ট হরিণটার নাম রাখবো কিডো। বড় হরিণটার কি নাম দেওয়া যায় বলো তো, তোমরা সাজেস্ট করো।
ওয়েট, এখনই স্কিপ করে যেও না। কালার করার আগে এর ফাইনাল আউটকামটা কী হলো তার একটা ছোট্ট ঝলক তোমরা এনজয় করো। আমি কালার করে ফেলি। ওকে, তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। সাথে কী বিষয়ে তোমরা ভিডিও দেখতে চাইছো এবং আমি নিউ কী ট্রাই করি সেটাও তোমরা জানাতে পারো। তোমাদের সাথে সাথে আমিও এক্সপ্লোর করব। কিডো আর ওর মাকে কালার করার জন্য আমি এখানে ফেব্রিক অ্যাক্রিলিকের 5টা কালার ইউজ করেছি: হোয়াইট, ইয়েলো, অরেঞ্জ, ব্রাউন অ্যান্ড ব্ল্যাক। ভিডিওটা ভালো লাগলে ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল. Do not forget to hit the bell icon. So bye.